Full length test 5, physics. The first question, the oscillation period T for a spiral, blah blah blah. Here we have got a formula. They ask us to find these things, its weight, yeah? So how to find the weight? First of all, we should write this equation, NPR for power of 4 G 2LR squared W plus W divided by 3, little w, it's omega. So we should square both sides of the equation. Тогда у нас будет t в квадрате 4p в квадрате npr в четвертой степени g 2lr в квадрате плюс омега делено на 3. Отсюда p уходит. И омега плюс омега 3, нет, w плюс омега 3 будет равно t в квадрате, вот это пойдет вверх, вот это пойдет вниз, будет n r в четвертой степени g делено на 2 или 8 l r в квадрате p. Отсюда это будет равно t в квадрате n r в четвертой степени g 8 l r в квадрате p минус делено на 3, да? Это t в квадрате nr в четвертой степени g делено на 8plr. Это будет ответ A. Вторая задача. The diagram below shows three identical resistors to a battery that supplies a constant 12 volt. With switch open, as shown, the current resistor is 20 milliampere. They are the same R, R, and R. So we can find R, but here it will be E equal to U divided by 3R. It is equal to 20 milliampere. U is 12 volt. Here we can find R. R equal to 3, 20, 10 minus 3, 12. Here will be 1, 4, 1, 5. Then it will be 1 over 5. 10 power of 3. It is 200 ohm. 1R is 200 ohm. So they ask us to find when switch is closed, what is the current and potential difference across this. So potential difference across this will be 6 volt because this and this are equal, and the potential, the voltage will be divided equally. As for current, it will be 12 volt divided by 2R, it's 400 ohm, and it is 30 milliampere. So the answer is F, 30 milliampere and 6 volts. 3. A lorry of mass m traveling initially at speed of v, it's a lorry, traveling initially at a speed v, brought to rest by an average braking force, it's braking force F, at time t. It will be here and it will be 0, yeah? V equal to 0. It's V initial equal to V, V final equal to 0. So how can we find the formula for this? It is L equal to V squared final minus V squared initial divided by 2A. And also F equal to MA, A equal to M divided by M. A it's V final means V initial. It's since V final is 0, it will be minus V divided by T, yeah? So here we can find that A equal to F divided by M. So instead of A we will put F divided by M. It will be here, it will be 0. Here it's minus V initial divided squared. Here it is minus A because A is like braking, yeah? So it will be F divided by M. Here too it's minus. So it will be V squared divided by 2F multiplied by M. The answer is C, mv squared divided by 2F. The force. Taking the speed of sound in air is
300 meter second. In a still it's 4800 meter second. So they're saying that here we have a like train, yeah. Here is it still. Here it is L meters. They say that at t 0 equal to 0, the sound will go in this way at t equal to x, yeah. The speed of sound in the iron will be this. As for air, it is 300 meter per second. So at this point it will be at t equal to x plus 1.5, since it's 1.5 seconds later. So L will be equal to 300 meter per second x plus 1.5, and L also equal to 480 meter per second, just x. So how to find L? We have got two equations and two undefined things, yeah, variables. So this minus this, first of all we can find x. This minus this will be equal to 0, 300 meter per second x minus 480 meter per second x plus 300 1.5, it will be 450. Here we'll have x equal to 450. X will be 0.1. So L will be 300, 0.1 plus 1.5, it will be 480 meters. So the answer is C, 480. 5. Shortly after opening her parachute, a freefall parachutist of mass 60 kilograms experienced the force shown in the diagram, which should find the acceleration. Here we see the first force is 600 newtons, the second force is 900 newton. Writing the second law of Newton, it will be 900 newton minus 600 newton equal to ma. This direction will take as a positive, so it will be 300 newton. M is 60 kilograms. A will be 5 meters per second square. It is positive, then it will have this direction. So it's upwards and 5 meters per second squared. It's C. 6. Which of the following is the correct unit for potential difference voltage? It is watt equal to EU, U equal to watt divided by I. It's watt per ampere. The answer is E. Others are not correct because, for example, U is IR. They are saying ampere per ohm. They are saying I divided by R. It is not right. And other things also the same. You can check. It's known that a radioactive source emits a single type of radiation. Its source, single type of radiation. Detectors are placed in the two positions as shown. The graph shows how the readings change over time. So we have got alpha, beta, and gamma radiation, and here we have got one of them. So the first detector is 30 centimeters, and it can read the radiation, yeah. So it means that since alpha particle cannot go more than 10 centimeters in air, it is not alpha particle, because here 30 centimeters, but alpha particle can go only till there, yeah? So it is either beta or gamma. Here we have got 1 meter, and 1 meter detector cannot read. Since gamma particle can go more than 1 meter, it can go 10 meters, yeah? And here it is not read, so it is not gamma particle. So it's beta particle, which can go more than 30 centimeters, but not more than 1 meter. So it's beta particle. We identified type of radiation, it's beta. So now we should identify half-life. Half-life is a time when the initial thing will decay in the half, yeah, will be decayed half. So we should find 110 like counts per minute,
At the beginning is 220, 110 will be after half-life. So it is here, it is 2.7, yeah, almost. So the answer is 2.76. The answer is D. Eighth question. I have two containers with different capacities. The larger one is full. Yeah. And the smaller one is empty. I pour water from the larger container into a smaller container until they contain the same volume of water. So in order to contain the same volume of water, we should pour the water into a smaller container, exactly half of the water. So the half of the water will be here, and the half of the water will be here. So it is the whole volume is V. Here is 0.5 V. Here is the whole volume is less than V. V smaller is less than V. So here it's more than 0.5 Vs. Yeah, it is more than 0.5 Vs. So here we have got P. It is 0.5 V. It is right. Here and here, and Q is not 0.5 because it is more than 0.5, because here it is 0.5 for this, but here it will be like 60% or 70%, so it is more than 0.5. The answer is C. Ninth question. The circuit shows 5 identical filament bulbs designed to work at 12 volt, connected in a circuit with 2 switches. Switch P is initially open and switch Q is initially closed. So the current will go in this way at the beginning, yeah. So since current go in this way, it will be the power of Y will be 12 squared divided by R. It is 144 divided by R, because all the voltage will be here, since there is no voltage here. It is short-circuited. So now switch P is then closed and Q is opened. Now the current will go in this way, here and here. It will not go this way. Here it will be X and Y. So here Py, it's the first case. In the second case, Py is 6 squared divided by R. It is like dimmer than it was, and Px is now 6 squared divided by R also. It is brighter. So X is brighter because at the beginning, at the first case, Px was 0. Px is brighter, Py is dimmer, and dimmer. So the answer is B. X is brighter, Y is dimmer. 10th question. In an ornamental fountain, water is squirted vertically upwards through a nozzle by a pump. В общем, вода из фонтана вытекает, да? И она доходит до 5 метров высоты. Значит, вода доходит до 5 метров, и она опять падает. Значит, у него вначале была скорость какая-то, и она до сюда дошла, и скорость V1, it's V initial, it's V final is 0. Отсюда мы можем найти V initial и V final, можно найти H равно V в квадрате, V final means V initial, divided by 2G, it's minus. So отсюда можно найти V initial в квадрате будет 2GH, отсюда V initial будет под корень 2GH. Это под корень 2 умножить на 10 умножить на 5, это примерно, ну не примерно, это 10 метров в секунду в квадрате. Значит, speed of water is 10 метров в секунду, 10 метров в секунду. Теперь нам нужно найти power of pump. Power of pump это
mv в квадрате делен на 2 это кинетическая энергия, которая обретает water за какое-то время t. Мы знаем то, что если возьмем 1 секунду, то за 1 секунду у нас вылетает 5 килограммов. Давайте возьмем 1 секунду, да, делен на t. 5 килограммов умножить на 10 в квадрате делен на 2 умножить на 1 секунду, это будет 5 на 100 будет 500, 500 делен на 2, 250 ватт. Ответ будет 250 ватт, значит ответ G. 11 question. Машина of mass 800 kg moves up an incline 1 in 20 meters. Значит, это 20 метров. За 20 метров оно поднимается на 1 метр. Вот это у нас машина. И у него есть frictional force 500 ньютонов. Нас спрашивают то, что если машина будет двигаться 50 метров, да, отсюда 50 метров, то какой work done by engine? FE. Отсюда у нас есть mg, да, здесь, и 500 ньютонов. Как можно сделать? Можем так сделать. Work engine минус work friction равно дельта PE. А мы знаем то, что за 50 метров машина, если за 20 метров она поднимается, за метр, за 40 метров 2 метра, за 50 метров значит 2,5 метра. Тогда дельта PE это от 0 до 2,5 метра. Мы можем написать mg умножить на 2,5 метра. Отсюда будет work engine will be mg 2.5 plus work friction. Отсюда 800 умножено на 10 умножено на 2,5 плюс 500 умножено на 50. Здесь будет 20 килоджоулей, здесь будет 25 килоджоулей. Ответ будет 45 килоджоулей. D. When the molecules collide, for a reaction to take place, two conditions must be met. Firstly, they must have sufficient energy to react, and secondly, they must have the right orientation. This means that the ends of the molecules that are going to must be in contact with each other. Raising the temperature speeds up a chemical reaction. Which of the following could be responsible for this? More collisions take place. Да. Почему? Потому что молекулы двигаются очень быстро, и один collision будет за время, и второй collision за это время же второй collision будет. Они хаотически двигаются, и из-за того, что у них speed больше, они какой-то L проходят там в 2 раза больше, да, или в 1,5 раза больше. А здесь за какой-то L, здесь, например, две молекулы. Значит, more collisions take place. Ответ правильный. The average collision has more energy. The average collision has more energy. It's also right, because здесь они встречаются друг с другом, и у них больше velocity, да, у обоих. А мы знаем то, что энергия, кинетическая энергия равна mv в квадрате делен на 2. Если у них больше velocity, значит collision energy is also more. Ответ будет 2. Третий. The orientation of the molecules is more favorable. Третий ответ не совпадает, потому что от того, с какой скоростью они двигаются, мы не можем взять там, с какой стороны они будут стукаться друг с другом. Поэтому ответ будет 1 и 2. Ответ D. 13 вопрос. Which one of the following statements about nuclear physics is true? The process of emission of a gamma ray from a nucleus is called nuclear fission. It's not called nuclear fission. Nuclear fission это просто разделение какого-то от ядра на два ядра или на какие-то части разные. На нейтрон или на два разных элемента. Это неправильно. The half-life of radioactive substance is half the time taken for its nuclei to decay. Это тоже неправильно. Nuclei decays in a very, very short time, а half-life это время, за которое, например, у нас здесь 100 граммов, за которое 50 граммов вот этого вещества decays. Это тоже B неправильно. The number of neutrons in a nucleus is its atomic number, proton number минус mass number. Это
совсем же наоборот, это mass number минус atomic number, it's number of neutrons, поэтому C неправильно. D. The process used in nuclear power stations is nuclear fusion. Это тоже неправильно, потому что it's in nuclear power stations it's used nuclear fission. А fusion, nuclear fusion это соединение разных элементов. Это мы можем увидеть только в звездах пока что. Потому что мы не можем контролировать nuclear fusion пока что. Ответ D неправильно. When a nucleus emits a beta particle, there is no change in the number of particles it contains. Это правильно, потому что, например, у нас есть один нейтрон и два протона. Когда бета-партикл уходит, то нейтрон превращается в протон, и у нас есть три протона. И number of particles which nuclei contains does not change. Это 3 и 3 осталось. Ответ будет E. 14. Which line in the table gives the current flowing in the ammeter in amps when the switch is open and when it's closed? When the switch is open, there is no current because here we have got like current, something like current, it goes, but here we have got diode, which will not allow current to go through it. So when switch open, there is no current, it's 0.0. Two answers are now can be determined. So after this, when we will open, we will close this switch, the current will go in this way. So the ampere will be current will be E equal to 6 volt divided by 3 ohm. It will be 2 ampere. The answer is B. 15. A bullet of mass 50 gram is fired from a rifle with a velocity of 300 meters per second. It hits a bank of earth and after traveling 60 centimeters into the bank comes to rest. What is the average stopping force? F равно ma, да? Надо отсюда a найти, а мы знаем то, что L равно v final в квадрате минус v initial в квадрате делено на 2a, да? А у нас есть, кстати, здесь a равно минус. Значит, отсюда мы можем найти a равно v initial в квадрате делено на 2l. V initial это 300 метров в секунду в квадрате, 300 метров в секунду. Это возьмем в квадрат, делено на 2 умножить на l, это 0,6. Отсюда 1.2 делено на 300 умножить на 300. Если на 3 поделить будет 100, а это если на 3 поделить, то 0,4 будет. Это 4 десятых. Здесь сюда 300, 0,0. Отсюда будет 300, 0,0,0 делено на 4. Ну это капец много. Хорошо, вот так и напишем. Отсюда f будет 0,05, да, умножено на 300, 30 тысяч делено на 0,4. Это будет примерно, вот это если 4 превратить, то это 0,5, 0,5, 150 тысяч. Это будет 3,75 10 третьих ньютонов. 16. Which graph correctly shows the resistance R varies with applied voltage? Since resistance does not change with applied voltage, it should be like line. The answer is A. 17. A ray of orange light traveling through air has a speed of 3×10⁸ meters per second and wavelength this. What could be the speed, frequency, and wavelength of this orange light when traveling through a glass? So, when traveling through glass, the speed should go down. These answers are probably like this, yeah? And also, wavelengths should go down. These answers are not. It's probably this. So, we should find now the frequency. Frequency is C equal to lambda nu. Nu equal to C divided by lambda. So, it's 3,8. Here it's 6,000, 10 minus 9, yeah? Here we can write 3, 10⁸. Here we can write 6, 10⁻⁻7. It will be 10⁻15, 0.5. It will be 5, 10⁻14. The answer is here. The answer is C. 18. At the front of a long column of soldiers,
В общем, здесь front, здесь end, front, end. 50 times a minute, значит, frequency will be 50 деленное на 60 секунд, это будет 6 пятых Гц. Отсюда у нас есть волна, да, волна, когда начинается, it's left, потом здесь right, здесь опять left, ну это нога, ноги, да, left нога, right нога, left, значит, когда в начале это left, в половине right, в конце left. Если у нас здесь 330 метров в секунду velocity, да, а frequency вот так, ламда тогда будет velocity divided by frequency, it will be 330 деленное на 5 умноженное на 6, это будет однерка, 400, сейчас скажу, нет, 396 метров. Это все, вся вот эта длина от left до left будет 396 метров. А когда in front we have left, вот здесь, да, а здесь right, значит, для того, как она дойдет до сюда, она должна пройти половину пути. Значит, 396 деленное на 2 метра, на 2 будет 198 метров. Ответ будет B. 19. Consider the following three statements. A mass of 4 kg requires the resultant force 5 newtons. Значит, in order to accelerate it at this, yeah, acceleration is F деленное на M, 5 ньютонов деленное на 4 будет 1,25. Это правильно. Второе. Frequency, бла-бла-бла, c velocity равно лambda nu. Отсюда лambda равно будет velocity divided by nu. Velocity у нас 5, frequency 4, 1.25 опять. Ответ тоже правильный. И voltage, мы знаем формулу I равно U деленное на R. Если U 4 вольт, здесь 5 Ом, тогда у нас будет 0,8. А здесь говорят 1,25. Значит, это неправильно. Ответ 1,2, тогда будет D. 20 вопрос. The microwaves generated in a microwave oven travel through air at speed this, with a wavelength this. They pass through plastic food containers but at reduced speed of this. What are the wavelengths and frequency of these microwaves as they pass through a plastic food container? Since their frequency does not change, we should find firstly the frequency. Lambda nu would velocity divided by lambda. Это будет 3,10 восьмых деленное на 0,12 или 12,10 минус вторых. Отсюда будет 12 третьих или 1/4 умножить на 10 десятых, тогда 2,5 10 девятых, да? Вот 2,5 10 девятых и 2,5 10 девятых. Здесь speed, если уменьшается, значит wavelengths тоже уменьшается, потому что speed и wavelengths, они прямо пропорциональны. Если speed уменьшился в 1,5 раза, wavelengths тоже в 1,5 раза уменьшается. Значит 12 деленное на 1,5 будет 8. Значит у нас длина 8 сантиметров должна быть. Ответ будет B. 21. The circuit shows 3 lamps and 2 ammeters in a circuit. Lamp X blows. Она не работает. What happens to the reading on each ammeter? Если она не работает, значит здесь можно как считать open circuit, да? Значит, здесь ток не идет. Тогда если вначале она работала, то ток в первом амперметре I1 показывал бы, здесь, например, скажем U, да? Тогда здесь показывал бы U деленное на 1,5 R. А второй амперметр показывал бы U деленное на вот весь ток вот так. Ток делится здесь на 2 равных, тогда это будет 3R. Это в начале. Это в первом случае. А когда lamp X не работает, во втором случае
И1 будет U деленное на 2R, а И2 будет так же, потому что здесь мы видим то, что они соединены не параллельно, а последовательно. И2 тогда будет U деленное на 2R. Отсюда еще total R будет, мы знаем, здесь 1,5 R total, а здесь R total будет 2R. Значит, И1 во втором случае уменьшился, decreases. И2 во втором случае увеличился, а R total во втором случае увеличился. Ответ будет D. 22. Sound wave is produced a loudspeaker cone, which creates a pulses of pressure by moving back and forth between the points. И, значит, у нас здесь back and forth, и они говорят то, что вот это 5 миллиметров. Значит, оно идет сюда, потом возвращается сюда, тогда длина будет, wave будет 10 миллиметров. Да? И pulses every millisecond, период тогда будет 0,2 миллисекунды, а frequency будет 5 килогерц. Отсюда velocity будет, мы знаем, lambda nu и lambda frequency, это будет 5 килогерц, миллиметров здесь. 5 килогерц умножено на 10 миллиметров, это будет 50 метров в секунду. Значит, P, it has a speed of 25 meters per second, неправильно. It has an amplitude, неправильно, 5 миллиметров. Не знаем амплитуды. It has a wavelength 5.5, тоже неправильно, у нас 10 миллиметров. It has a fundamental frequency 5 kHz. It's right. Answer тогда будет G. S only. 23 вопрос. Below are 4 statements about electromagnetic radiation. Which one is true? Microwaves have a shorter wavelengths than all other electromagnetic waves. No, since there are a lot of waves that have shorter wavelengths. For example, it's red, even red color or X-rays and others. Первое неправильно. For identical amplitudes, waves with largest wavelengths transfer the most energy. Энергия прямо пропорциональна frequency, так как frequency наоборот пропорционально, вообще не прямо пропорционально длине, inversely proportional, тогда чем больше wavelengths, тем меньше энергии. Второе тоже неправильно. The speed of electromagnetic waves is inversely proportional to their frequency. Мы знаем формулу V равно frequency лambda, они прямо пропорциональны. Поэтому это тоже неправильно. Ultraviolet radiation can cause cataracts. Это правильно. Можете прочитать в интернете, это связано с глазом. 24. Which row in the table correctly explains why an increase in temperature increases the rate of reaction? Effect on activation energy of reaction. It has an effect because it increases the kinetic energy, while since it increases also velocity, yeah? Тогда it increases и also increases. Effect on collision frequency between particles. It increases the collision frequency because there will be more collisions between particles because they have got more velocity. So it increases. So also increases. So the right answer will be then D, because on proportions there is no effect. 25. Which one of the following is a unit of current? Мы знаем E равно U делено на R, вольт делено на Ом, это правильный ответ. 26. Two rods X and Y are made from different insulating materials. A student rubs rod X, which is initially uncharged, with a cloth. Когда X rubbed with a cloth will be minus charged, a rod will be plus charged. It's a rod. And then holds its near rod. Why? The two rods repel. Two rods repel when they have the same charge, then a wire rod will have plus charge also. So it's positively charged, positively charged, and that's it, yeah?
and it's positively charged, and it loses electrons from clothes, yeah? So it loses electrons, and that's it. The right answer will be F. A container is filled with water 20 degrees and placed in a room that is also... В общем, у нас спрашивают, чтобы вот эту воду охладить, у нас есть охладитель. Куда его поставить и чем, вот, чтобы охладить, чем вот наш cooling unit завернуть. Чтобы охладить, мы должны завернуть такой вещью, которая отражает свет хорошо, чтобы свет не проник и, наоборот, не сделал его горячее, да? Энергия, чтобы не проникла. Значит, мы должны какой-то shiny вещь, потому что black, оно будет attractить, а shiny, наоборот, reflect. Тогда shiny правильнее, да? А здесь теперь 3 вида. Это холодная, это горячая вода. Если мы поставим сюда, то холодная вода останется тут, и конвекция не будет идти. Почему холодная вода здесь, а горячая вода здесь? Она ходит просто и все, ничего не происходит. Если мы поставим его тут, то хорошо. Здесь горячая вода, и холодная идет вниз, горячая идет вверх. Но эта горячая вода не пойдет вниз. Поэтому на Q тоже неправильно ставить. А если сюда мы поставим, то здесь холодная вода образуется, она пойдет вниз, а горячая вода вверх, и конвекция будет очень хорошо идти. Тогда ответ P. Здесь P. Ответ будет B. 28. The displacement time graph shown represents a wavelength of 1.5 cm. 1.5 cm. Период у нас, отсюда мы посчитаем 2 секунды. Отсюда velocity будет 1.5 cm делено на период, это 2 секунды. 0,75 см в секунду. C. 29. When a particular nucleus of uranium undergoes the process of nuclear fission, it absorbs neutron. Тогда здесь будет уран 92, здесь 235 плюс N 0,1. Тогда мы должны там барий какой-то X плюс здесь что-то такое, ну, неважно. Криптон какой-то Y и нейтроны сколько-то, и мы не знаем Z, да? Теперь надо, чтобы 235 плюс 1, это 236, было равно X плюс Y плюс Z. Значит, mass number of this should be equal to 236. Давайте проверим первое. 2 плюс 141, 143, 143 плюс 92, 235. Ответ A неправильный. 2 плюс 142 это 144, плюс 94, 8. 8 здесь 3, 238 тоже неправильно. 3 плюс 140, 143 плюс 92 опять 240, 235. 3 плюс 143 плюс 4, 7, 237 будет. 3 плюс 1 плюс 2, вот это правильно. Потому что 144 плюс 92 будет 236. Ответ будет Е. 30. The color of the surface of an object has an effect on the rate of infrared radiation that absorbs and emits. Which line in the table shows the correct comparison between black and white surfaces? Black and white. Better absorber of infrared. Мы знаем то, что black всегда better absorber of infrared, потому что оно накапливает в себе все, оно не отражает, оно будет накапливать себя. И мы еще знаем better emitter of infrared, это тоже black. Почему? Потому что хорошо absorbs, то и хорошо emits. Поэтому. В третьем тогда better color of clothes to keep a person warm in winter is white. Почему? Потому что it will not emit infrared, so the answer will be B.